Lumba enye na japade oja na chi na ode asem na mebe chiechim na kokoto no ebi kro wo skaten Daddy Lumba enye no edin Daddy Lumba no hwan ene ema no kwan se omeye ni kuna na enye nse na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kunafo krata ekutami eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Sewa Fosu or say name near present na uhu madika achirechi omu address na ye Schwasta Bornheim Germany versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Odobroni Accra and a Transitions Funeral Home we mu na ye the three defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu, second defendant Odobroni, and a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Sewa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Odobroni ene baabi a yedi nipa ekokora bia a ye fra ho Transitions Funeral Home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumasi. Na asama odi ti omo ne se me Akosua Sewa me de asem we aba court na me command mo say within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Odobroni ene mo adwumaku e fra mo Transitions Funeral Home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer fo e na mama matro ensem yi e de agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Sewa Fosu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na akoi abrante e fra no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani e na me ye ni kunani e wasa mo me ensa mo getum de edi kan no de etosu mienu court yi enka kire mo se menko a ena me wo right tie de edi kan o menko a na me yekunani one de etosu mienu menko a na me wo right ne se kunafo obi wa from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha menko a na ewo se me di kuna ewo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etosu miensa se court na gidi mienu no potumu a me sa ka kire de otosu mienu defendant second defendant na ye friend Odobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kunafo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire na oware ye no me ka ho bi enti minsu adi kuna ene ma miensa me penie na obekirechire mu yedie nti a niema miensa we court no emfama no de edi kan wasande na address na biem o se me Akosua Sewa me ye owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro awo German law and I the German imra and ye de ware ye. Let us say Civil Marriage Registry Department ewo Bornheim Germany. Na nipa odi kan ya oye first defendant e friend Owura Fosu yi ana Owusu opanyi. Papa no on na ye Abusuapanyi ne edema Daddy Lumba wa free me. Na busua ote Abuakwa. Na de otosu mienu enso a oye defendant yi ye friend Odobroni ono nso e allege onam baabi e bone ho safo hima say oye Lumba kunafo. The atoso enum. The otoso third defendant no. Ono so a registered funeral home ayede efunu ekoto ho. Ono so agifunu no de ato ho. Na me Akosua Sewa de me kan se menko na me Daddy Lumba ne yire a oware no ewo mra kwan so. Odi Charles Kwadwo Fosu ni in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Sewa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden
Nemo Daddy Lumba no onye Ghana ni kwa oye Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport. Eno ne me ware wo Germany mrem. Se wamfa wo ya ma na ekire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mra nware ana. Ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German ena ya ware wo Germany mrem. Na de to sonson me akosu asewa me pese me mamu hu se abra na ya ware no yetena Germany so. Na de enti a make cancel mi ne se me won nsam miensa ampese be de tumanim. Maboso de atremu a mabe kirekire mu yi no. Abra me ni kodwofosu ware ye no point number 8. O say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues eche nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudi aba I Calvin Kodwofosu, who is 31 years now. Charlene Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years. Or say omo miensa and ye the issues and enkwada ye wo omo. Obano nensem no monto mobo na muntie. De etoso enkron. Or say me akosu asewa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kodwofosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say ono akosu asewa no ono ye kunafo. But yashisha ye ya mona manie. Enti the American say I am the only surviving spouse and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi subim. Say ono de wacheche mi kire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yi nase. Or say on the plaintiff avers that however the first defendant who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say abusuapanyi no aka kire ne say omma no enye saa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanyi ne say the obema na di kuna wa yi na se eye odobroni we asema maame akosu ase wade tuda. The etoso eye edunum. Or say the Edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say that the Lumba no, ontumi ma odobroni emedi ni kuna because wanware no. And will say the plaintiff further avers that the first and second defendant have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Santintum send some making the ebema mwaje di ne say oma print invitation letter midini number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na di kuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye rudoru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi amamre beja tum se mekra Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wi a mokume me ne me ma na mesa ba point 16 we so ti me ma nana boya kai me. 17 o say me akosu asewa no me gitum se da de Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo di beto ho no second defendant e friend no odobroni no ono ne di animu ma ye de bae na moso maji ato ho na opesa moso mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene so mabusuafo me ekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patch sa ade na koye chronode ene ye de abremo mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yama or hwehwe no e wasan boso e 9 miwie no. An order
for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kwadwo Fosu. Men kwa na meye kunafo. We na mepesa moye mame. Second, unse odi ka kono or the niema no koi. Court we na mediaba. Nemu we na mpesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with men kwa na meye ne dia. Men kwa na wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano court unshese mo ne odobroni nkohia enkofa yie no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se akosia se wa kwotena odobroni kwotena radio bi so interview bi ana oba yie na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na yebebo ne se kunafo a ene yie no asembesi tise no de ohwehwe no enyina enie yie no se niema wei antimi ambaso de a na abayewa no ana maame akosi asewa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi twato ne se under customary law eno a lawyer for a many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam Kwadwo Fosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetimi aka ato ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mra mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon e beye na yi se de yie ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made e betimi afre o mo se o mo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia ote a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu be kwa akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the lumba nankasa ye will se owu a opese ne yire akosua se wade ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwato nemom achie ne yebehwe ne will a oye ye no se wanya bidia odobroni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de lumba wu ye bia wa ware no wa nware no ye che ne ma na enkwada ne nyina benya pepepepepe nti udi obaba na yetimu se ampada de lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche ne ma no amane bi eyire aya nware ne de oni bibika ebia de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se emfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some of the chino. A BNC na chesa wo legendary status no a new paye uwechi are. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say meu ama mechia say ama me may entemwatete